మాది ముత్తారం గ్రామం. మా పేరు పూల, తాడూరి పూల. జీతాలు ఉంటాం, కూలి మాకు ఎప్పటి కూలే. నా పేరు వైమోహన్. నేను వ్యవసాయం చేస్తుంటా. ప్రస్తుతానికి ఇది చిల్లి ఉంది సార్, 2 ఎకరాలు. ఇప్పుడు ఈసారి వాతావరణం అనుకూలించక చిల్లీస్ కొంచెం దెబ్బతిన్నది. నేను పెట్టిన పెట్టుబడితో వస్తూ రాదనే ఆవేదనలో నేనున్నా. నా వ్యవసాయానికి ఎంతో కానీ పెట్టుబడికి నేను వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర పోయి వడ్డీలకు తీసుకొని వచ్చి 3 రూపాయల వడ్డీతోటి అప్పులు చెల్లించే సార్. అప్పుడు ఈ పంట పండించి ఆ వడ్డీ వ్యాపారులకే చెల్లించే ఆడికే సరిపోయేది నా వ్యవసాయం చేస్తే. కొంచెం సేమ్ దాని లెక్క అలా కొలత బ్లౌజ్ ఉన్నది, దాని లెక్క సేమ్ గుట్టు. ఇది కొలత బ్లౌజా? నా పేరు వనిత. నేను హౌస్ వైఫ్ సార్. ఇంట్లో టైలరింగ్ చేస్తా. గత 20 సంవత్సరాల నుండి కుడుతున్నాను. నేను బట్టలు కుడతా. బయట అప్పు వెళ్ళాలంటే అక్కడ 2 రూపాయలు 3 రూపాయలు ఉంటుంది సార్ వడ్డీ. నా పేరు నూనె కుమారస్వామి. మాది రాజపల్లె గ్రామం. నేను వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబం మాది. మొత్తం వ్యవసాయేతర పనుల మీద ఆధారపడి బతికే జనాలు ఈ గ్రామీణ వాతావరణం ఉండేది. వ్యక్తిగత అవసరాలు కానీ వ్యవసాయ అవసరాల కోసం కానీ అప్పుకు వెళ్ళాలంటే వడ్డీ వ్యాపారి దగ్గర కానీ అర్తిదారు దగ్గర కానీ లేకపోతే ధనిక రైతు ఉంటే ధనిక రైతు దగ్గర ఈ 100కి 4 గుంచాల పెచ్చు చొప్పున తెచ్చుకొని వ్యవసాయం చేసేటోళ్ళు. నానా ఇబ్బందులు పడేది. And therefore, far too many of the rural people are debt-ridden. And in the absence of a formal credit structure and a formal thrift structure, because when you have money, you don't really put it to proper use, you don't save it properly, because banking infrastructure is too remote. And you can imagine how incredibly exploitative it is. I challenge any great corporate in the world to survive if that's the rate at which you borrow money. And somehow the hardworking Indian people, the entrepreneurial people, the poorest, the illiterate people, they're somehow eking out a precarious livelihood in the face of this. So there is a desperate need. And actually, if they manage their finances a little better, their thrift is enough to meet most of their needs. Mr. Ram Reddy, unlike other thrift organizations, always argued that thrift must be the basis of your money available for lending. I had experience in Panchayat Raj institutions at village known as Gram Panchayat and at Taluka Panchayat Samiti and at district Jilla Parishad. In all these 3 levels I had already worked. Looking at my background, they have selected me. Only 2 Indians were selected. We went there. We were placed at Princeton University for 2 semesters. That I was able to make it. So it was a great experience, very intensive. In that way, I became very familiar with Panchayat Raj institutions and also what are the needs of rural people. ప్రజలు చాలామంది ఇప్పుడు డబ్బుల కోసము బాగా ఇబ్బందిగా ఉండేది. చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. కేవలము వ్యవసాయం కూలి అటు ఇటు చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఎవరు అప్పిస్తే వాళ్ళే కూలికి పిలిస్తే వాళ్ళకు ఎప్పటికీ కూడా చేసుకుంటూ పోతుంది జనాలు. మీకంటే మీ పురుషుల కంటే ఎక్కువ మహిళలే పని చేస్తారు సార్ వాస్తవంగా. బయట ఫీల్డ్లో చేయాలి, ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ చేయాలి. ఉదయం సాయంత్రం ఇంటికాడ వండి పెట్టిపోవాలి, వాళ్ళకి సర్ది పట్టుకుపోవాలి, వీళ్ళు పోవాలి. మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చి వాళ్ళు అటు ఇటు నిమ్మలంగా వెనక నీళ్ళు చూసో లేకుంటే బయట రోడ్ల మీద కాసేపు తిరిగి వచ్చినా వీళ్ళు మళ్ళీ ఏదో ప్రకారం వంట పని చేయాలి. ఇన్ని పనులు చేసి కూడా వాళ్ళు స్వతంత్రం లేకుండా తెచ్చిన డబ్బులు వాళ్ళకే ఇచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళని చేజాపి అడిగేది. అప్పుడు Women are the unsung heroes of our society throughout history. They're at the bottom of the pile within a family, no matter what caste you belong to. Within that caste structure, within the family, the woman is the one who bore most of the brunt of the burden. They're also natural organizers out of compulsion. What happened is, because you have to take care with the limited resources, feed your family, take care of the time, and arrange whatever is best possible for your children and family. So women became natural organizers. So if all else is equal, the chances of women being more thrifty and organizing finances better is more likely. I was convinced that unless you organize
women themselves to do something, they won't be able to. ఎందుకంటే మనం ఆడవాళ్ళకి ఎవరు అప్పిస్తారు సార్ అప్పుడు? భూములు ఉన్నాయా, జాగాలు ఉన్నాయా, ఇండ్లు ఉన్నాయా? It is the women who need some kind of encouragement background, some tools to do some development activity. In that way, I chose for women's thrift cooperatives. And the general focus on more gender sensitivity, I think that was the time, 90s, early 2000s, there was this lot of talk about gender equality, gender sensitivity, and there were programs for that. There were sensitization and awareness programs. Maybe all those also has helped. And as I said, the self-help group movement has actually taken off from late 90s in the 2000s. So I came into contact with a cooperative known as Mulkanur Cooperative Rural Bank and its president, Mr. Vishwanath Reddy. That was one cooperative with me. The second cooperative was Mahatma Gandhi Lift Irrigation Project, and its promoter was one professor of agronomy from Agriculture University. He left that job and promoted that. I became familiar with these two cooperatives and two gentlemen. When I personally visited Mulkanur and Gaddipalli, I was really impressed by their work. Precisely because of the reason that the first generation after independence nurtured some of the finest leaders, fiercely free-thinking, competent individuals who cared deeply for the collective good, several cooperatives emerged in this milieu. They could withstand the political and administrative intervention because of their stature, not so much because of the legal structure. A.K. Vishwanath Reddy is a great example. Mulkanur Cooperative. Why not this concept of cooperation be spread? First we started replication of Mulkanur Cooperative. Why it is so successful? And in other places, why they are a failure? So we started to conduct training programs for leaders of other primary agricultural cooperative societies. We moved further and established training programs that we have started to do it under what is known as Cooperative Development Foundation, which is an NGO. So we started to do this extension work, trying to motivate office bearers of primary agricultural cooperative societies. They did a remarkable job over the years in a variety of ways. The first is in educating the decision makers and the key bureaucrats and politicians. I was one of those who benefited from that. During this period, I happened to visit United States because of Cooperative Development Foundation. They invited me to see their cooperative. We were very much impressed by what is known as credit union. It deals with only money, nothing else, no other activity. Deposits from the members or share capital from the members and lend it and correct. They compete with well-established banks, commercial banks, credit union, CUNA, Credit Union National Association. Broadly in the rural and poor context, there is no substitute to cooperatives.
If in a country like the United States and many European countries, even today, most agricultural economy is supported by cooperative structures, it's obvious that they have tremendous value. Particularly in a country like India, where most producers are very small fragmented holdings. Therefore, the collectivization in some form or the other to make their farming activities and farm-related economic activities viable is absolutely necessary. Indian Institute of Management, Ahmedabad, after considerable research, came to a conclusion saying that cooperative has to be a single commodity society. It cannot deal with multiple commodities. It cannot deal with various other activities. So we are impressed by that conclusion, research conclusion. And then in, say, Mulkanuru area, which is also near Warangal, we said we will promote single commodity cooperatives, that is milk cooperatives or milk producers cooperatives that we have done. It is a most flourishing dairy cooperative in Telangana or in Andhra Pradesh. In a country like India, when you have multiple small producers, our land holdings are very small. Our dairy producers, most of them are not small individual, 1 or 2 buffaloes or something, producing a few liters of milk. And therefore, some form of organization to allow the small producer to come together and then be viable economically and have access to these 5, the scale, the capital, the technology, the market and management. You require an organization. Cooperative is a good form of organization. Since we were already in milk producers cooperatives, we said, why not this credit union concept be promoted in the area where we are already working. And I came back and promoted this one. What is it? First we said single commodity cooperative. Credit union is single commodity cooperative. The commodity was money. After looking at credit unions, I think same can be done for our rural women. I was able to mobilize some of the, by that time itself, some development workers in CDF were women. Shashi Rajgopalan, Vasundhara and Indira. These were the 3 driving people as far as women's thrift cooperatives are concerned. Whereas in men's thrift cooperatives, they have done on their own, taking women's thrift cooperative as an example, as a model, they have repeated. అయితే ఫస్ట్ రామారెడ్డి సార్ వచ్చి ఇక్కడ ప్రాంతాలలో తిరిగి చూసి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మహిళల పరిస్థితి జీవనోపాధి ఎట్లున్నది ఏం కథ అని చూసిన తర్వాత మేడం వాళ్ళని పంపించిండ్రు విలేజ్కి. వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు మీటింగ్ పెట్టిండ్రు. మీరు చేరాలమ్మా, ఇట్లా సంఘం పొదుపు చేసుకోవాలి, మీ మహిళల పేర్ల మీద ఆస్తి ఉండదు, పాస్తి ఉండదు, మీకంటూ ఒక జీవనోపాధి ఉంటుంది, ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ మెరుగుపడితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళు చెప్పిండ్రు. అయితే ఈ పిఎస్సిఎస్ను సహకార వికాస్ సంస్థ ఆడిట్ చేయడం కోసం ఈ ప్రాంతానికి శశిరాజగోపాలం వాళ్ళ బృందంకు సంబంధించి చంద్రపేట పిఎస్సిఎస్ను ఆడిట్ చేయడం జరిగింది. చేసిన సందర్భంగా సభ్యులు వచ్చి ఏమి ఇబ్బంది పడతాన్లు అనేది గ్రహించి సభ్యుల భాగస్వామ్యంతో నడిచే సంఘాలను ఏర్పాటు చేసినట్టయితే మంచిగా ఉంటుందని ప్రథమంగా రాజపల్లెల మహిళా సంఘం, పురుషుల సంఘం, మొగ్దంపురంలో మహిళా సంఘం, పురుషుల సంఘం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 1972లో మారించి 1992 వరకు కూడా నేను మామూలుగా ఇంట్లోనే గృహిణిగానే ఉన్నా. 92 తర్వాత సహవికాస నుండి వచ్చిన ప్రతినిధులు ఇందిరా గారు, వసుంధర గారు ఉండే, వసుంధర గారు నాకు ఇందిరా గారు వచ్చారు. ఇందిరా గారితో పాటు ఇంక ఇద్దరు అక్కడ ఉన్నోళ్ళు. ఇట్లా పొదుపు సంఘాలు ఏర్పాటు చేస్తాను. ఇట్లా అంటే వాళ్ళు ఊళ్ళో పక్కకు వేరే ఊరు వాళ్ళ అప్పుడు పద్ధతి ఏమిటంటే సహవికాస ఒక సంఘం ఏర్పాటు చేసిందంటే ఆ సంఘం వాళ్ళు ఇంకా పక్క వాళ్ళని ఏర్పాటు చేయాలి. ఒక 1 year లోపు ఆ సంఘం ఇంకో సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ రకంగా నేను అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది. అది అందుకు ముందు ఉద్యమానికి వచ్చడం. సభ్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది మన సంఘం, మన ఒక సంఘం పెట్టుకుంటే ఇట్లా
బాగుంటుంది, మన డబ్బులు మన దగ్గరనే ఉంటాయి, ఇవి బయటి ఊర్లకు పోవు, ఈ సభ్యుడు నీ డబ్బులను ఇక్కడే ఉంటాయి. దీని పేరే పరస్పర సహకార సంఘం. మనం అందరం సమిష్టిగా ఉండి మళ్ళీ డబ్బులు వసూలు చేసుకొని మన అవసరాలు మనం తీర్చుకునే విధంగా ఉంటాయని చెప్పేసి సభ్యుల రైతులను కన్విన్స్ చేసి కూలీలను ఎక్కువగా భూమి లేని వాళ్ళకు ఇది కూలీల కొరకు ఈ సంఘాలు అప్పుడు ఏర్పడి ఉన్నది. ఎందుకంటే భూమి వాళ్ళకు బ్యాంకులు ఉన్నాయి, బ్యాంకుల పట్టబస్బుక్ పెట్టుకుని వాళ్ళకి లోన్లు ఇస్తారు. రోజువారీ కూలీల కొరకు ఈ సంఘాలు ఎక్కువ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అప్పుడు వాళ్ళ కొరకే. I think 75% or 80% are agricultural background or agricultural laborers where they are able to borrow something on their own. మేడాలు సారు ఒకసారి వచ్చిండు, రామరెడ్డి సారును మేడాలు వచ్చిండు, వసుంధర మేడం ఇట్లా వస్తే చిట్టి కట్టుకోవాలంటే మరి మీరు తీసుకుపోయేటోళ్ళ డబ్బులు మాకు ఈడ ఏం చేస్తారని ఇట్లా వచ్చిందంటే లేదు మీరే పొదుపు చేసుకొని మీ దగ్గరనే ఉంటాయి మీరే కట్టుకుంటా ఎత్తుకుంటా పోతా అంటే లేవల్ అవుతుందని అన్నది. సరే అనుకొని ఇక 10 నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం. ఫస్ట్ అనుకున్నాం అసలు నడుస్తుందా నడవదా, అసలు మేడం వాళ్ళు అంత దూరం నుండి వచ్చి ఇక్కడ పెడతాండ్రు కదా అని కొంతమందికి అనుమానాలు వచ్చినాయి. అసలు ఈ 10 రూపాయలు మరి మనం పోగు చేసుకుంటే మరి వాళ్ళు ఎందుకు మన దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళకేం లాభం ఉన్నదని మనకు చెప్తాండ్రు అనేది కొంతమంది అడిగినరు. అయితే వాళ్ళు అట్లా చెప్పిండ్రు. మీటింగ్ పెట్టిన తర్వాత అమ్మ మీ డబ్బు మేము ఏం ముట్టుకోం, మీ దగ్గర అవసరమైన డబ్బులు మీ దగ్గరనే జమ అవుతాయి, మళ్ళీ మీ మందిల్ని మీరే ఒకరు అప్పుకేసుకుంటారు, అప్పు తీసుకుంటారు, మీ మీ సభ్యుల నుండే ఒకరిని అధ్యక్షులను ఎన్నుకుంటారు, ఒకరిని కార్యదర్శి ఎన్నుకుంటారు, మీరే 12 మంది పాలకవర్గం ఉంటారు, మీ క్యాష్ మీ ఊరు వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంటుంది, మీ దగ్గరనే ఉంటుంది, మేమేం తీసుకపోము, కాకపోతే మీకు మేము సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పిండ్రు. వాళ్లకు మేము ఎప్పుడైతే ఆర్థికపరమైన లావాదేవీలు వాళ్ళ డబ్బు బయటికి పోతలేదు అనే నమ్మకం కలిగించినామో సంఘం మన ఇంటి ముందు పైసలు మన కంటి ముందు అనేది మేము వాళ్ళకు ప్రూఫ్ చేసినాం. అందువల్ల వాళ్ళకు సభ్యులకు నమ్మకం పెరిగింది. And when we started to work with the rural people, it will not work. We are from CDF, we are from Cooperative Development Foundation. No, we are from Sahavikasa Sanstha. Saha from Sahakara Vikasa Development Sanstha Foundation. Sahavikasa is not different from CDF. Sahavikasa and CDF is same. Sokrishi is something which we have kind, self-reliance. Sokrishi, మీరు సహకార సంఘం పెట్టుకోవటానికి ముందుకు వస్తున్నారు కానీ మీ యొక్క కృషి ఉండాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి యువర్ ఓన్. సో దే అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ దట్ దే హ్యావ్ టు రన్ ద షో, రన్ ఇట్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ కలవైన కాడ ఒక 10 మందిని చేర్పినావా, మాకు 500 దొరకాలంటే కష్టం సార్. అప్పుడు మాకు చాలా కష్టం అప్పుడు దొరకాలంటే 500 మాకు ఎట్లా రావాలి, అప్పుడు 20 రూపాయల కూలి దొరకలేదు. అయితే 10 మందిని కట్టుకుందాం, 2 నెలలకు 500 ఎత్తుకుందామే, బియ్యం తెచ్చుకుందాం, సామాన్ తెచ్చుకుందాం, వాడు తాగుబోతోడు ఉంటాడు తేడు, మనం తెచ్చుకుందామని అందరూ ఆలోచించుకున్నారు అన్నట్టు. ఇక వాళ్ళే పెరిగి ఎత్తుకచ్చుకుంటుంది మనం ఎందుకు కట్టద్దే అని ఒక గట్ల కూడినరు అన్నట్టు. కలవపోయిన కాడ అటు పోయిన కాడ ఇటు పోయిన కాడ చెప్పినాం సార్. మేము చెప్తే అందరిగా ఎత్తుకచ్చుకుంటారు, వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారు కానీ మనం ఉండద్దా, అట్లా గుంపులు చేరిండ్రు. మాకు 10 రూపాయల కాడ నుంచి మేము పొదుపు చేసుకున్నాం. మేము 32 ఏళ్ళు అవుతుంది మేము పొదుపు చేసుకొని మేము గేదెలు కొనుక్కున్నాం, మాకెలు కొనుక్కున్నాం, మేము ఇండ్లు కట్టుకున్నాం, మేము పెళ్ళిళ్ళు చేసినాం, మేము బంగారం కూడా కొనుక్కున్నాం సార్. ఈ సిటీలలోనే మేము పై లెవెల్కి వచ్చినాం. మేము అప్పుడు మాకు కట్టుకొని సీరియల్ కూడా లేవు సార్, మేము సిటీలో బట్టి మేము అందరం తెల్లగైనాం సార్. 10 రూపాయల నుంచి జాయిన్ అయినాం. నేను నా పెళ్ళి అయిన సంవత్సరం నుంచి 20 రూపాయలు కట్టుకొని తర్వాత ఇప్పుడు 50 అయింది. 50 ఒక భర్తకు చేయి జాపకుండా వేరే వాళ్ళ దగ్గరకు అప్పుగా పోకుండా మన పొదుపు తల్లి ఉన్నాయి కదా ఆ తల్లి దగ్గర పోయి తెచ్చుకునుడు. ఇప్పుడు ఈ పొదుపు సంఘాలు వచ్చిన తర్వాత మన వడ్డీ వ్యాపారస్తు దగ్గర పోకుండా మన సంఘంలో అప్పెత్తుకుంటూ మన పెట్టుబడి పెట్టుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం సార్. బట్ దేర్ స్ప్రెడింగ్ వాస్ నాట్ యాజ్ వీ ఎక్స్పెక్టెడ్. We identified throughout the country that first Cooperative Societies Act was done by Government of India, British government. It being promoted by a colonialist, it had all the weaknesses of that one.
a Department of Cooperation is established with registrar as its head. Lots of powers were given under the Act. They can remove elected president, they can dissolve elected managing committee, they can even dissolve the cooperative. But they were using left and right throughout the country. We created a legal framework in which the cooperatives have zero autonomy, but you control them in every which way, and you nurture them hopefully, but you can also destroy them. Only a few cooperatives, either in a sector or in a region, or one or two isolated individual cases. Otherwise, cooperative structure in general has been a disaster. There's no question about it. Now, that's the climate in which Mr. Ramareddy and CDF entered. They were inspired in turn by Malkanur and other things, and Mr. Ramareddy showed tremendous intellectual clarity about the role of the state and the citizen. I think that's very important here. It's not a do-gooders approach. It's a conceptual approach. It's a clear understanding of the constitutional framework and the legal framework the way it should be. We have studied the cooperative law and cooperative principle vis-a-vis cooperative principles, concept of cooperative. We realized cooperative law is not promotive of concept of cooperation or principles of cooperation. We were able to convince three leading public figures, Dr. Kurian and L.C. Jain and Mohan Daria. We have constituted a cooperative panel of these three persons. Cooperative Initiative Panel was formed by NDDB and Cooperative Development Foundation as a joint enterprise with the only objective to get cooperative societies law changed. Also, the previous cooperative law had too many gaps, too much of interference from the government side, and there was a felt need. Then finally, we have come out with a model law which is true to the concept and principles of cooperation. And we have prepared a draft law. Then an opportunity came in 1994-95. Mr. N.T. Ramarao became Chief Minister for the second time with a massive mandate. And fortuitously, I was appointed as Secretary to Chief Minister. Then when the Chief Minister and I discussed it, what to do about the cooperatives, he said, look, I don't know much about cooperatives. So I explained to him. Then to further buttress that, what we did was, we called Dr. Kurian, Varghese Kurian. Dr. Kurian came here to Hyderabad, met the Chief Minister, and Chief Minister understood more in detail. Kurian was a charismatic personality, very driven. Then we appointed a committee headed by Mr. Ramareddy. CDF has prepared a model law. When we took it to N.T. Ramarao, his only question was, is this cleared by Kurian? If it is cleared by Kurian, okay, we will do it. We will give you same law. He has given in toto. So the brilliant innovation of CDF and this committee is that let them be as they are. Let's not bother. Let's create another class of cooperatives which are self-reliant, mutually aided, basically that you don't depend on government. We don't seek anything from government. Then autonomy is assured. So either new cooperatives that don't want to depend on government or the existing cooperatives that want to come out of the government's dependence. Either way. So you have created a space. At that time it appeared to be innocuous. After very few cooperatives appeared to be there, therefore the resistance was very marginal. In fact, there was none. And that's how Max Act came. It is a separate window created, a separate channel created for self-reliant cooperatives, and I think it worked like a charm. I think it was very, very significant, and the way it impacted the cooperative movement was phenomenal. And of course, CDF, Ramareddy Garu and other team, already having done a huge body of work, had that conviction to convince the government to change the policy. Subsequently, this was 1995 or so, 8 other states embraced the law entirely because of
CDF's advocacy. They went and persuaded the governments across the country. It did two things. One is, now if you manage them well, the government cannot control you. So that fear of the sword of Damocles, as they say, is no longer there. The second is, this liberty is contingent upon your self-reliance. Therefore, now you have to stand on your own 2 feet. It's not unconditional. You can't depend on government largesse. If the government wants to support farmers or some other group of these organizers, members, as part of the state policy, perfectly okay, but you have no claim over the state resources. So there's also an obligation now. Freedom also meant responsibility. So this law ensured both simultaneously. It's a very rare combination. It's not merely saying you're free to do what you like. You also have to be responsible. I think that the twin things is what really did the trick. 1995 పరస్పర సహాయక సహకార సంఘాల చట్టము అనేది మ్యాక్స్ యాక్ట్ అని అంటున్నాం. ఏపీ మ్యాక్స్ యాక్ట్గా ఇది అమల్లోకి రావడం జరిగింది. సో ఈ చట్టం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వెనువెంటనే మేము ఎప్పుడైతే 1990 నుండి 92 నుండి మహిళా పురుషుల పొదుపు సంఘాలను ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేసినామో ఆ ఏర్పడిన సంఘాలను ఈ 95 చట్టం కింద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. సంఘానికి ఒక కంప్యూటర్ ఉన్నది, ఒక గణకురాలు ఉన్నది, ఒక ఆఫీస్ ఉన్నది, సొంత భవనాలు కట్టుకున్నారు. అప్పుడు ఈ చెట్ల కింద కూర్చొని రాసేశారు. కింద దుబ్బరాలుతంటే ఇట్లా చూసుకునేది, తిండి లేదు, తికాన లేదు. వాళ్ళు వచ్చి మొసమర్రకుంటే 500-600 మంది సభ్యులు కట్టాలి, మళ్ళీ కూలికి పోవాలి, మరి పైసలు కట్టుకోవాలి కదా. 10 గంటల వరకే 8 నుండి 8 గంటలకు వచ్చి రాసేది నేను బిల్లులు. 8 గంటలకు వచ్చి రాస్తే కూడా కట్టి పోయేది. మళ్ళీ డబ్బంతా జమ చేసి అప్పులు తీసుకునే వాళ్ళు ఉండాలని అధ్యక్షులు వాళ్ళు పాలకవర్గం ఉండి అప్పు మంజూరు చేసి దరఖాస్తులు సంతకాలు పెట్టించి ఇస్తే వెళ్ళిపోయేది వాళ్ళు. 1991లో 10 రూపాయలు సంఘం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. ఆనాడు ఒక 100 రూపాయలు అప్పు ఇచ్చేవాళ్ళం. ఈరోజు ఒక మహిళకు 1,60,000 రూపాయల అప్పు ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ ఉంటుంది వ్యవసాయానికి. డైరీ ఏర్పడ్డాక గేదెలకు కూడా తీసుకుంటారు, విద్యాపరంగా తీసుకుంటారు, వైద్యపరంగా తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు 1,60,000 అత్త కోడళ్ళు 2 ఉన్నారంటే 2 బుక్కుల మీద 3,20,000 తీసుకొని ఇల్లు లేకుండా ఇల్లుకా ప్రతి అవసరానికి వాడుకుంటారు. స్థానికంగా ఉన్న వనరులు, ఆ గ్రామంలో ఉన్న వనరులు ఆ గ్రామంలోని సభ్యులకే ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చగలిగే వాతావరణం ఏర్పడ్డది. అయితే నియమిత పొదుపులన్నీ మేము స్టార్టింగ్లో 10 రూపాయలు అయినాయి, తర్వాత 20 అయినాయి, 30 అయినాయి. తర్వాత వాళ్ళు ఒకరోజు సంపాదన ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు 300 ఉంది కానీ 300 వద్దు అనుకొని 50 రూపాయలు నెలకు పొదుపు చేస్తాం. వాటిని నియమిత పొదుపులు అంటాం. దానికి 3 రెట్లు అప్పిస్తాం. తర్వాత ఈ నియమిత పొదుపులు ఈ 10, 20 అది చేసిన వాటి మీద బోనస్, మనకు వచ్చిన సంవత్సరం అంతా వచ్చిన వడ్డీలు ఉంటాయి కదా, ఖర్చులు పోగా మిగిలిందంతా దాన్ని బోనస్ రూపకంగా మళ్ళీ సభ్యులకే పంచడం జరిగింది. ఖర్చులన్నీ తీసేయంగా ఆ బోనస్ మీద 3 రెట్లు. తర్వాత ఇవైనాక కూడా కొన్ని పైసలు మిగులుతూ ఉన్నాయి. తర్వాత సభ్యుల అవసరాలు పెరిగినాయి. మళ్ళీ ఈ సావికాస ఒక ఆలోచన చేసి ప్రత్యేక అప్పుల రూపకంగానే అది కూడా ఎట్లా అంటే చిన్న పొదుపులు అంటే ఒక 10,000, 20,000 అంటే దాన్ని 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ఇప్పుడు హైయెస్ట్ 50,000 ఇస్తున్నాం ప్రత్యేక అప్పని. అట్లా The role that CDF played in really hand-holding and ring-fencing other influences and other not so positive practices, and the value that individual member and the cooperative found in the services that were being given by thrift cooperatives and ATCs. So it's an institution completely owned by the members, and they realize the value they're getting from it, and it gave a lot of financial ఎంపవర్మెంట్ ఫర్ విమెన్ మెంబర్స్ పర్టికులర్లీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళకి ఆర్థిక స్వాతంత్రం వీళ్ళకున్నది, వీళ్ళు డబ్బులు కూడా పెట్టుకుంటారు. చేసిన దానికి వెళ్ళి 29 రోజులు ఇంట్లోకి పెట్టినా ఒక్కరోజు పక్కకు పెట్టారు. ఇప్పుడు వీళ్ళకి స్వతంత్రం వచ్చింది. అప్పుడు వీళ్ళని ఏ లెక్క చేయకుండా అంటారు, వాళ్ళు చెప్తారు. అప్పుడు మాకు ఏ లెక్క చేయకుండా మా భర్తలు మమ్మల్ని ఏం అడగకపోయేది, ఏమైనా చేస్తుంటే మా ఇష్టం నీకేమెరక అనేది ఇప్పుడు వీళ్ళని అడుగుతాను అన్నట్టు వాళ్ళ సలహా. ప్రతి విషయంలో కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళని అడిగి నిర్ణయం తీసుకుని స్థాయికి వచ్చినట్టే మేము ఈ రోజుకి స్థాయి కలిగినామంటే అది మీ వల్లనే, పొదుపు సంఘాల వల్లనే అని చెప్తారు. The philosophy is self-reliance. It is an indication of their interest in their work, what they have done. They follow some self-enunciated regulations. We are going to do this, we will do this. And you have seen that at the beginning of the meeting, they were able to sing a group song.
and through those group songs they are conveying message about what is happening in these women's thrift cooperatives and all these things. ఎందరో జీవితాలలో వెలుగులు నింపింది, మన అందరి బతుకులు మార్చుట కొరకు ముందుకు వచ్చింది. ఎందరెందరో జీవితాలలో వెలుగులు నింపింది, మన అందరి బ్రతుకులు మార్చుట కొరకు ముందుకు వచ్చింది. అభివృద్ధికి సంఘ సభ్యులం అందరం ఒకటవుదాం, సభ్యులందరి భవితకు చక్కని వెలుగు రేఖల ముందుందాం. సంఘాభివృద్ధికి సంఘ సభ్యులం అందరం ఒకటవుదాం, సభ్యులందరి భవితకు చక్కని వెలుగు రేఖల ముందుందాం. పల్లె పల్లెలో పొదుపు ఉద్యమం వచ్చెనే మాయమ్మ. సావికాస ఏంది కదా అంటే స్టార్టింగ్లోనేమో అది సంఘం వరకు వచ్చేది. తర్వాత సంఘాల నుంచి ఏం చేసింది, సమితిని స్టార్ట్ చేసిండ్రు. సమితిలో స్టార్ట్ చేస్తే ప్రతి నెల మాకు మీటింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ మీటింగ్లో సావికాస నుంచి ఒక ప్రతినిధి వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మా సంఘాలలో ఈ ఎన్ని సంఘాలు అయితే సమితి పరిధిలు ఉంటాయో అక్కడ సమస్యలు ఏంటి, ఏమవుతాయి అనేది మేము అక్కడ చర్చిస్తాం అన్నట్టు. ఈ చర్చను ఇది సావికాస వాళ్ళు నెలకొకసారి సావికాసలు కూడా మీటింగ్ పెడతారు. ఎట్లా అంటే సమితి ప్రతినిధులు పోతారు. పోయి అక్కడ అదైన తర్వాత వీటి గురించి సొల్యూషన్ ఏంటిది, ఏమేమి సమస్యలు వస్తాయి, వాటిని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి అనేది వాళ్ళు అక్కడ చర్చలు చేసిన తర్వాత ఆ చర్చలను మళ్ళీ సమితి పరిధికి వస్తుంది. సమితి పరిధిలో మళ్ళీ ఏం చేస్తారు కదా అంటే మేము పాలకవర్గం మీటింగ్లో ఎవేవి చెయ్యొచ్చు మన పరిధిలో, అంటే అన్ని సంఘాలకు సేమ్ సమస్యలు ఉంటాయి కదా, ఎవేవి చేద్దాము ఎవేవి వద్దు, మన సమితి పరిధిలో ఏమేం చేసుకుందాం అనేది ఇక్కడ సమితిలో చర్చిస్తాం. సమితి నుంచి మళ్ళీ సంఘాలలో సంఘ పాలకవర్గంలో పెట్టిన తర్వాత ఆమోదం అవుతుంది. అది The practices are very clearly defined, the processes were very clearly defined, and there were clear non-negotiables that were set for leadership, for members, for management of funds. And CDF itself did a lot of hand-holding. I think the success for these institutions for such a long sustained run is the kind of foundational strength they were given to start with. ఈ 7 సహకార సూత్రాలకు సంబంధించి మన సంఘం అనేది పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీనికి అనుగుణంగానే మన సంఘాలలో అన్ని సంఘాలలో ఒకే రకమైన పద్ధతులు ఆచరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. సహవికాస వారు ఫస్ట్ నుండి సభ్యులను మోటివేట్ చేయడం, వాళ్ళకు చెప్పడం, మహాసభలు ఏర్పాటు చేయడం, లెక్కలలో కానీ మాకు ట్రైనింగ్లు ఇవ్వడం, శిక్షణలు ఇవ్వడం, తర్వాత సలహా సూచనలు ఇవ్వడం, వాటికి మాకు చాలా తోడ్పాటు చేసిండ్రు. సహకార వికాస్ సంస్థ ప్రస్తుతము దాదాపు 5 జిల్లాలలోని 300 గ్రామాలలో 1,60,000 మంది మహిళలు, 1,10,000 మంది పురుషులు, మొత్తం 2,70,000 మంది సభ్యులతోటి సహకార ఉద్యమం నడుస్తున్నది. ఇప్పుడు మా యొక్క కార్యక్రమాలు ఏమున్నాయంటే, మేము అన్ని సంఘాలకు వెళ్ళి సేవలు అందించలేం కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న సంఘాలన్నీ కలిపి ఒక సమితి అని ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. ఆ సమితి ద్వారా సంఘాలకు ఆడిట్ సేవలు, సమావేశాలకు వెళ్ళి సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సహకార వికాస్ సంస్థ మాత్రము ఈ విధంగా ఏర్పడ్డ పొదుపు సమితులు 54 ఉన్నాయి. 560 సంఘాలకు 54 పొదుపు సమితులు ఉన్నాయి. ఈ 54 పొదుపు సమితులకు మేము నేరుగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ 54 పొదుపు సమితులకు మాత్రమే మేము ఆడిట్ సేవను అందించడము, ప్లస్ వాళ్ళు నెలవారీ పాలకవర్గాల సమావేశాలు జరుగుతాయి. ఈ నెలవారీ పాలకవర్గ సమావేశాలకు కూడా సహవికాస ప్రతినిధులు వెళ్ళి సలహా సూచనలు ఇవ్వడము జరుగుతుంటుంది. నెలవారీ మీటింగ్ మా సిబ్బంది వాళ్ళు వస్తారు, మాది వాళ్ళు ప్రతి నెల. అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకసారి మేము కూడా వస్తాం, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏమైనా తెలుసుకోవడానికి మేము కూడా వస్తాం. అంటే ఆ సంఘంలో ఆ సమితి కింద ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా, లేకుంటే ఏదైనా మంచి జరిగినా, మంచిగా ఉన్నా ఒకసారి పోయి చూస్తే వాళ్ళకు ఆ అధ్యక్షుడు ఎట్లా చేస్తారు, ఐటింగ్ మన వాళ్ళు ఐటింగ్ చేస్తారు, రిపోర్ట్ ఎట్లా ఇస్తారు, ఐటింగ్ చేస్తారా, కరెక్ట్గా వాళ్ళు సమితి ఎంప్లాయీస్ సంఘాలలో ఐట్ చేస్తారా, రిపోర్ట్స్ ఇస్తారా, దాని మీద రివ్యూ అవుతుందా లేదా. సావికాస ఏంటి కదంటే ఖచ్చితంగా ఇది మీరు చెయ్యొద్దు చెయ్యమని చెప్పారు. సలహా ఇది అయితే బాగుంటుంది, మీరు ఫైనల్ డిసిషన్ మీదే. వాళ్ళు మా మీద ప్రెషర్ చేసి కంపల్సరీ ఇదే చెయ్యాలని మాత్రం అనరు. ఇది మంచిగా ఉంటుంది, ఇది చెడ్డగా ఉంటుంది, మీరే ఫైనల్ ఆలోచించుకోండి అని అంటే అప్పుడు మా ఏవల సమితి పరిధిలో వాళ్ళం ఆలోచించుకుంటాం. అయితే ఇప్పుడు సంఘంలో మనం అప్పులు ఎట్లు ఇస్తారు అంటే పాలకవర్గం తీర్మానం చేస్తారు, మంజూరు చేస్తారు, అప్పులు ఇస్తారు. అప్పులు ఇచ్చేటప్పుడు పొదుపుల మీద 3 రెట్లు అప్పిస్తాం. 100 రూపాయల పొదుపు ఉంటే 300 అప్పిస్తాం. మనం గ్రామంలో ఉన్న సభ్యులందరూ సమానమే, మన సంఘం కడకచ్చి ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, లేని వాళ్ళు కావచ్చు, అందరినీ సమానంగా చూడడం మన బాధ్యత. గతంలో సభ్యులు అప్పు తీసుకొని తిరిగి చెల్లించని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వారిని అడగడం కష్టమయ్యేది. అందుకని మేము బంగ్లా బ్యాంకు నుండి సమిష్టి బాధ్యతా బృంద పద్ధతిని అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ భావనతోటి వేరువేరు కుటుంబాలకు చెందిన
5 సభ్యులు ఒక బృందంగా ఏర్పడాలి. వాళ్ళల్లో ఎవరు అప్పు తీసుకున్నా మిగతా 4 సభ్యులు వాళ్ళకు ఆ అప్పును సిఫారసు చేయాలి. ఎటువంటి పేపరు, ఇంటి కాగితాలు, భూమి కాగితాలు కావచ్చు, ఆస్తులు, బంగారము ఎటువంటిది కూడా సెక్యూరిటీగా లేకుండా కేవలం తోటి 4 సభ్యుల యొక్క సంతకమే పెట్టుబడిగా, నమ్మకమే పెట్టుబడిగా ఈ రోజున ఒక పేద మహిళ గుడిసె ఉంటుంది కానీ ఆమెకు 1,80,000 రూపాయల అప్పు 9% వడ్డీకి డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ తగ్గుతున్న నిల్వల పద్ధతిలో పొదుపు సంఘం ఇస్తున్నదంటే అదొక గొప్ప విశేషం. చాలా బాగుంది. బ్యాంకులకు తిరగడము, ఎవరితోటి బదలాడము, పైరోగులు చేయడము ఇక్కడ అట్లా లేదు. మన సభ్యుల్లోని, బృంద సభ్యుల్లోని ఒక 5 తీసుకొచ్చి మన టీమే 5 సిగ్నేచర్ పెట్టేస్తే మనకు 1 డేలోనే మనకు అమౌంట్ మంజూరు అయిపోద్ది. ఈ మాసంలో 10 మంది సభ్యుల నుండి అప్పు దరఖాస్తులు రాగా పాలకవర్గము పరిశీలించి అప్పులు మంజూరు చేయనైంది. మనకు దగ్గర ఇప్పుడు మనం 1,00,000 రూపాయలు తీసుకున్నాము, మనకి ఇంత కట్టాలనేది ఏం లేదు. మన దగ్గర ఒక 5,000 ఉన్నాయనుకో 5,000 కట్టవచ్చు. మన కాట ఒక 50,000 వచ్చిందనుకో ఒకటిసారి కూడా కట్టవచ్చు. ఈ సిద్ధాంతం ఇక్కడ ఉంది అన్నట్టు. ఖచ్చితంగా నిర్దిష్టమైన కిస్తీ అనేది పెట్టలే, ఇదే కట్టాలే సంవత్సరం. ఎందుకంటే వ్యవసాయేతరులే ఉంటారు కాబట్టి తనకు సాధ్యపడే పద్ధతినే పెట్టినాం, అట్లనే రన్ అవుతాం సార్. ఈడ 3-4 లక్షలు తీసుకుంటే కూడా సామాన్య కూలీకి కూడా బరువు కాదు. తన చేతులు ఎంత ఉంటే అంతతోనే ప్రతి నెల సంఘం కాడికి రావాల్సిందే, పొదుపు, వడ్డీ, అసలు కొంత కట్టాల్సిందే. మనం అప్పులైతే ఏ విధంగా సభ్యులకు ఇస్తున్నామో బకాయిలు కూడా అదే విధంగా మనం వసూలు చేసుకోవాలి. సభ్యులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం డబ్బులు పిలిచి ఇస్తున్నాం, వాళ్ళు అదే విధంగా డబ్బులు మనకు చెల్లించాలి. చెల్లించినట్టు ఏంటంటే మనం కూడా వాళ్ళ చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది తప్పకుండా. ఇది ఎవరైతే సక్రమంగా 24 మాసాలు తన యొక్క అప్పు, పొదుపు, అప్పుకిస్తూ వడ్డీ కనుక చెల్లిస్తే ఆ వ్యక్తికి 10,000 నుండి 60,000 వరకు, మహిళా సంఘాలలో అయితే 50,000 వరకు గరిష్టంగా, పురుషుల సంఘాలలో అయితే 60,000 వరకు ప్రత్యేక అప్పును కూడా ఇచ్చే అవకాశాన్ని కల్పించినాం. మనకు అప్పు విముక్తి హామీ పథకం కూడా మనం పెట్టుకున్నాం. ఇలా సభ్యుని మీద కానీ, సభ్యుని కుటుంబం మీద కానీ, ఆ బృందం మీద కానీ భారం పడకుండా ఉండే కొరకు సభ్యుడు మరణించినట్టు ఏదంటే ఆయనే అప్పు మొత్తం పూర్తిగా పోయే విధంగా కూడా మనం ఇన్సూరెన్స్ అనేది కట్టుకుంటున్నాం. అల్లుడు అంత బాగానా? అంత బాగా. పొదుపులు కట్ట నీకు వచ్చినావా? అవును. ఇప్పుడు ఇక్కడ లెక్కల పరంగా సారు మాకు అప్పచెప్పినాడు. ప్రతి రూపాయి ఖర్చు అయ్యేది మీకు ప్రతి విషయం తెలవాలి అనేది చెప్పిండు. ఏ ఖర్చు పెట్టినా కూడా మీకు తెలియకుండా పోవద్దు అనేది చెప్పాను. ఇక ప్రతి నెల మన ఖర్చులు ఎంత, మనకి ఈ నెల ఇంత అవసరం ఉంటుంది, మేము ముందే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఏ ఖర్చుకి ఎంత అవుతుంది, ఏ ఖర్చుకి ఎంత అవుతుంది, మనకి ఈ నెలలో ఇన్ని డబ్బులు అవసరం, దీన్ని ఎట్లా చేద్దాం, సరే ఇట్లా చేయండి ఇట్లా అనే దాంట్లో చూసి చేయడం జరుగుతుంది. మా ప్రాంతంలో మీరు ఏడ తిరిగినా కూడా మహిళా సంఘాలు, పురుషుల సంఘాల అంత వాటిని అంత మంచి సంఘాలు ఇంకోటి లేవని చెప్తారు. ఎందుకంటే వచ్చిన లాభాన్ని మిగతా ఏ బ్యాంకులో మనం పొదుపు చేసుకున్నా కూడా మనకు మిగిలనేది ఇయ్యరు వాళ్ళు. ఇక్కడ ₹1 ఖర్చు పెట్టాలన్నా కూడా దాని మీద సహావికాస వాళ్ళు ఆడిట్ చేసి దానికి ఎంత ఖర్చు ఉంటుంది, ఎంత చేయాలనేది ఒకటి దాన్ని చేసి దాన్ని మిగులు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని సభ్యులకు పనిచేస్తా అంటే దాని మీద లాభాలు అనేవి కూడా బాగా వస్తున్నాయి అనేది కూడా సభ్యులు ప్రతి మహాసభ కూడా వస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం వార్షిక మహాసభ ఉంటుంది, అందులో లెక్కలు చూస్తారు. ఈ సంవత్సరం ఈ పాలకవర్గం ఎంత ఖర్చు పెట్టింది, గణకునికి వేతనం ఎంత ఇచ్చింది, కరెంటు బిల్లు ఎంత కట్టిండ్లు, ఇంటి పన్ను ఎంత కట్టిండ్లు, ఇతర ఖర్చులకు ఏం వాడిండ్లు అనేది కూడా మహాసభలో చర్చించి అడగడం జరుగుతుంది. I did a lot of research. About 4-5 months, I just traveled, sat in various meetings, discussed with individual members that we were writing a case study for Howard Kennedy School. What I really found was that it is how completely members identified with this institution. They felt it's ours. And there was a lot of peer checking against each other. It's as simple as coming to a meeting on time, to how you maintain your books, to how you actually managed your accounts, to whom you lend for what purpose. This is basically what we call that joint liability groups. So if you need a loan, I stand guarantee. If I need a loan, you stand guarantee. So this kind of peer supporting, and if in case I default, the whole group gets impacted. So I think that kind of there was a social pressure. There was also an economic commitment that it's for all of our benefit. And I think that value got embedded very deeply. సభ్యురాలు ఏమనుకుంటుంది కదంటే నేను మంచిగా గడితే సంఘం బాగుంటుంది, రేపు నా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు మనం ఏంది కదంటే ఇది కాపాడుకోవాలి
అనే దాని మీద నేను బాగుండాలి, నా సంఘం బాగుండాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి సంఘాలు నడుస్తున్నాయి. దిక్కు లేనోళ్ళకు దిక్కు అన్నట్టుగా మాకు ఆలోచన వస్తుంది సారు. అది మాకు తిండికి అక్కడికి వస్తుంది, బట్టకి అక్కడికి వస్తుంది, అన్నిటికీ మాకు ఆదరిస్తుంది ఈ సంఘం. అందు గురించి మేము సంఘాన్ని కాపాడుకుంటాను. ఆర్థికపరంగా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు కూడబెట్టుకోవటం, స్వతంత్రంగా వాడుకోవటం, మళ్ళీ వాళ్ళు చేసుకోవడానికి అంతకుముందు ఎప్పటికీ వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉండేది కదా సార్. ఇప్పుడు స్వతంత్రంగా వాళ్ళు చేసుకోవడానికి నిర్ణయాలకు అలవాటు అయిపోయారు. నలుగురం కలిసి ఏం చేస్తాం, ఎట్లా అన్నది ఇది బాగా పడిపోయింది. తప్పకుండా చుట్టుపక్కల ఊళ్ళో దీన్ని చూసి చాలా వరకు అందరూ ఇట్లుంటే బాగుంటుంది అనేది వచ్చింది. అందులో అంటే సంఘంలో ఉన్న సభ్యులే కాకుండా వేరే వాళ్ళకు కూడా ఆదర్శంగా ఉన్నది అన్నట్టు ఈ సంఘాలు అంటే. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు see all those pleasant faces which have continued for some of them from 1990 when this movement was started till today. They were participating in the activities of the women's thrift cooperatives very actively. సార్ ఇన్ని రోజులకు వచ్చి మేము చేసింది సార్ ప్రత్యక్షంగా చూడాలి కదా. ఎప్పుడైనా నోటితోడు చెప్తాను, పుస్తకాలు ఇస్తాను, అన్నీ చెప్తాను. సరే అంటాడు, భుజం కొడతాడు. మాకు పోయినప్పుడు సరే మీరు మంచిగా చేస్తాను, మంచిది. మేము అనుకున్న ఊహించడానికంటే మీరు ఇంకెక్కువ చేసినారు. ఇవన్నీ సార్ మెచ్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా సార్ కూడా చూసిన సంతోషం. ఇంత పెద్ద సంస్థ సార్ చెప్పినందుకు మేము ఇప్పటిదాకా నడిపించడం, ఏదో వచ్చిరా అని నడుపుతూనే నడిపించడం అనేది సార్కు సంతృప్తి అయింది, మాకు సంతృప్తి అయింది. ఇది ఒక మర్చిపోని రోజు అయిపోయింది మాకు. There were a lot of people who worked with Ramareddy garu who actually added strength to the kind of ideas that he worked on. But I think as a person, the integrity with which he worked, the clarity with which he put in place in the systems, and the kind of non-negotiables. I mean, these are all words that really apply to him. His understanding of institutions and architecture, and how to keep them away from state interference, and the conceptual clarity is almost unparalleled in the country. Very few people have that fidelity to a principle. There was also a common understanding that what he's saying is in their benefit. He's not a self-serving kind of a person. He's not promoting CDF or promoting a movement for any future political gains or whatever. Genuinely, he thought about building institutions that can support people. ఈ ప్రజలకు ఇయ్యాల రామారెడ్డి గారు పెట్టిన ఒక వృక్షం, చెట్టు, ఒక విత్తనం, ఒక మహావృక్షమై ఇంతమంది దాని కాయలు కోసుకొని తింటుంటే మాకు చూస్తుంటే ఒక ఆనందం అనిపిస్తుంది. 25 సంవత్సరాల నుంచి ఆ సేవలో మేము కూడా తరించినందుకు మా కళ్ళకు కూడా నీళ్ళు వస్తాయి. ఇలాంటివి అంత బాగా రామారెడ్డి గారు ఈ వ్యవస్థను అంత ముందుకు తీసుకెళ్లారు. వాళ్ళు వారిదే దీపం. Mahatma Gandhi in his talisman said, think of the poorest man in the most isolated pocket. He didn't say go help him. He said if what you do gives him a measure of control over his life. It's a very important thing we missed. We always misquote Mahatma Gandhi. If what you do gives a measure of control over his life, then it is worth doing. So what India needs is structures to give measure of control to a citizen, whether it's political, local government and so on and so on, stakeholder empowerment, or it is cooperatives and other forms of organization, economic, measure of empowerment, measure of control over his life. That is the key. And cooperatives are the only viable form. There's no other viable form of organization to really give them a measure of control over their lives. So it's absolutely necessary. But there are many challenges. One thing is that we have to expand the concept of self-reliance. How can you build this vision among the members? We want to see that more and more women thrift cooperatives and their associations come into existence in neighboring districts or something like that. It will be a very desirable growth. As it is recognized as a force. Fundamentally, if we want to achieve something larger than our own immediate lives, we all have to come together. And unless we genuinely have respect for that cooperation and collaboration, we won't really be able to take it. And let me tell you, nothing big can be achieved by an individual. It has to be a team effort, it has to be a group effort. And a lot has been achieved. So collective action has a different outcomes altogether. జయ జయ హే పొదుపు తల్లి జననీ వందనం సిరులిచ్చే మా తల్లికి విరులా
పైసా కూడబెట్టి పొదుపులు చేయాలిరా. పొదుపు చేయలేని వారు పనికిరాని వారురా. పొదుపు చేయలేని వాడు పనికిరాని వాడురా. పొదుపే మన జీవితాన సుఖ శాంతిని నింపురా. పొదుపే మన జీవితాన సుఖ శాంతిని నింపురా. పొదుపు బాటలోన నీవు ముందుకు సాగాలిరా. జై పొదుపు తల్లి జై జై పొదుపు తల్లి. జై పొదుపు తల్లి జై జై పొదుపు తల్లి. జయ జయ హే పొదుపు తల్లి జననీదే వందనం. సిరులిచ్చే మా తల్లికి విరులా జయ వందనం. చేతనైన వరకు పొదుపు సంఘ సేవ చేయరా. చేయి చేయి కలిపి నీవు పొదుపు బాట నడవరా. జై పొదుపు తల్లి జై జై పొదుపు తల్లి. జై పొదుపు తల్లి జై జై పొదుపు తల్లి. జయ జయ హే పొదుపు తల్లి జననీదే వందనం. సిరులిచ్చే మా తల్లికి విరులా జయ వందనం. ప్రింటెడు జమ రసీదును తప్పకుండా పొందురా. ప్రింటెడు జమ రసీదును తప్పకుండా పొందురా. అప్పు నిలువలను నీవు తప్పక సరి చూసుకో. అప్పు నిల్వలను నీవు తప్పక సరి చూసుకో. బకాయి పడకుండా సక్రమంగా చెల్లించి. బకాయి పడకుండా సక్రమంగా చెల్లించి. ఈ నిబద్ధతకు గుర్తుగా ప్రత్యేక అప్పు పొందురా. జై పొదుపు తల్లి జై జై పొదుపు తల్లి. జై పొదుపు తల్లి జై జై పొదుపు తల్లి. జయ జయ హే పొదుపు తల్లి జననీదే వందనం. సిరులిచ్చే మా తల్లికి విరులా జయ వందనం. కనుల ముందు కనబడేటి సొమ్ము మనది కాదురా. కనుల ముందు కనబడే